Kenyans running small and medium-sized enterprises are calling on the government to cut the cost of production in all sectors to enable them to grow and allow Kenyans to afford their products. On the eve of Budget Day, Mashirima Kapombe spoke to those in the food, textiles and construction industry who say the government is doing little to cushion Kenyans from the high cost of living. Take a listen. Day in, day out, Kenyans are working hard to eke a living. But the cost of living has become unbearable for most, especially those in small and medium-sized enterprises. Teresa Mogaka has been selling fruits and vegetables since 2010. Hers was a profitable business, feeding residents of Imara Daima. But profits have been going down and are now almost nil since the price of food has almost doubled in the last year. Vitunguu mwaka jana bei ilikuwa nafuu kidogo. Tulikuwa tunanunua 22,500. Lakini kwa saa hii imefika 4,000. Viazi ilikuwa bei cheap kidogo. Tulikuwa tunabai na 1,500. 1,500 gunia. Lakini kwa saa hii imeenda mpaka imefika 4,000. Teresa says on days like this, some of her clients miss out on potatoes in their meals since she can't afford to replenish her stock. Despite government recently reducing the cost of fertilizer from 7,000 shillings to less than 3,000 shillings, she feels more can be done. Na hizi madawa zenye huwa wanatumia kuspray, sasa for example kama nyanya, hizo madawa zenye huwa wanatumia, at least waangalie bei irudi chini na pia ipatikane. Matunda inatoka nje kama apples, kuna katoni na pepanga 150 pieces. Sasa hiyo ya 150 pieces inakuanga medium size na lazima tuuze na 30 na tunanunua na 28 shillings. Sasa unaona hapo ni shilingi 2 tu mtu unapata faida. A stone's throw away from Teresa, Patricia Liango is fitting a dress on a client. When she started 6 years ago, a dress like this would cost 2,000 shillings if the fabric belonged to the client. To make a profit, she should now charge 4,000 to 6,000 shillings, but sometimes takes a loss to keep afloat. Before 2020, like linings ilikuwa 80 bob to 90. Like ukinunua roll mzima, it was 16 to 1,800, depend on kwenye unanunua. Sahi 1 meter is 120. Adi zip, uzi ya 40 bob, sahi ni 60 bob. Zip ya 10 bob, sahi ni 20 bob. Mafuta machine, shindano, everything sahi ni like zingine double. The COVID-19 pandemic made it worse, but even as things slowly normalize, Patricia says business is far from normal. Since COVID, paka sahi vitu hazijarudi. Then sahi it's more than COVID, zinapanda too. Away from how we dress and eat, those in construction sites are not having it easy either. Thomas Mochama is a foreman. His latest project will cost the owner more than it would have less than a year ago. Cement kitu kama mwaka moja uliopita ilikuwa ni bei tuseme ni kama 600 kwa bagi moja ya 50 kg. Lakini tukilinganisha kutoka hapa hadi sasa ni kama imepanda, imefika kitu kama 800 na wakati mwingine utahesabiwa 850 hapa hadi 900 kulingana na mahali ushapata hiyo cement. Tukiingia sehemu ya chuma nayo shida ni ile tuseme kama hii ribdi 8, ribdi 10 ni kama nao imepanda tu kama mara 2. Sana kiwango ya juma hii ya chini kabisa ya ribdi 8 ilikuwa mwaka moja uliopita ilikuwa 450. Lakini sasa tukilinganisha na wakati huu iko 1,950. But it is not just the cost of materials that is weighing them down. Casuals are forced to take 300 shillings a day or go home empty-handed since laborers are many and slots are few. Kama ulikuwa naajiri watu tuseme 30, lazima upunguze ikuje chini kidogo. Ndio saa zingine hata ile malipo yako ndio ujifinye kidogo, side iendelee.
Here too, sacrifices have to be made for the math to add up. Inabidi uamke tena kitu saa 10 uanze na mguu. Kama utapatana na gari ni sawa. Kama utakosa gari itabidi usikume mguu mpaka ufike kazi. Tunaishi kimungu tu. Yani gharama imekuwa juu, kazi ambayo tunafanya yani hata haikidhi mahitaji ya kifamilia. Sasa imefikia mpaka nyumbani tunakoribishana na familia, ukienda na pesa unapata hata bibi yako amekasirika. Haitoshi, wengine familia zao zimefunjika kuachilia hii maneno. Those we spoke to say the economy can only be revived by Kenyans like them who believe local production is the way to go. Your Buy Kenya, we have to work on it. Like ikuwe Buy Kenya ya ukweli. Like local production, ifanyike vizuri ndio watu wapate kubuy. Because wezi buy kitu nye cha kufurahisha. That's shule wako sawa. Everything is local, sweater, socks, kila kitu iko hapa inashona hapo Uru Market, Jogoo Road. Na wanashona hapo sweater, socks, kila kitu iko hapo. Hardworking Kenyans such as Teresa, Patricia, Thomas and others have seen the effects of the high cost of living firsthand, and without deliberate efforts by government to tame costs of production, they fear life will only get harder. Mashirima Kapombe, Citizen TV, Nairobi.